Hey guys, welcome back to the vlog. हैन आज चाहिँ हाम्रो it's our day 3. So कहाँ छ हामीहरु भन्नु छ त. So we are at National Park. Yeah, Eravikulam National Park. आज चाहिँ फर्स्ट हामीहरु नेशनल पार्कमा चाहिँ यतानिर आएको छौं हैन. यहाँ आएर चाहिँ घुमेर म मम्मी पापा अनि बेबी छ. अन्त एन्डी चाहिँ हैन किनभने एन्डीको चाहिँ वर्क फ्रम होम चल्दैछ हैन. He is working. So after this we'll be going to कहाँ जान्छौँ भन्दा चाहिँ हामीहरु tent stay. We'll be going for a tent stay. Okay. Bye bye. See you in a while. कस्तो लागिरहेको छ यहाँनिर एराभिकुलम नेशनल पार्कको गेटमा. ब्रेकफास्ट पनि नखाइ है यता. सो अब हामीहरु म्यागी खान आँटेको. चिया चाहिँ यहाँनिर स्पेशली यसरी बनाउँछ हैन, स्टिम गरेर. त्यो पत्तीलाई चाहिँ यतानिर स्टिम गरेको हुन्छ उनीहरुको मज्जाले हैन. यहाँनिर मुनि चाहिँ अन्त चिया उयो चाहिँ दुध चाहिँ अलग्गै हुन्छ. यहाँनिर चाहिँ बाजे नाति नि बसिरहेको छ. सो यतातिर चाहिँ उयो के भन्छ कार चल्दैन रहेछ हैन. इफ यु आर कमिङ टु बसमा जानुपर्छ. सो हामी तीनटा अडल्ट र एउटा चाइल्डको चाहिँ उयो 750 पर्यो हामीलाई हैन. सो यहाँ यता अगाडि भ्यू हेर्न कस्तो राम्रो देखिरहेको छ. उयो yeah, that's why it is called Annamude, right? Anne means this thing I told you, right? Elephant in Malayalam language. Chuto. So yeah, so अब हामीले यहाँबाट चाहिँ बसमा जानुपर्छ. इन्टरनली बस हुन्छ उनीहरुको हैन. यो बसमा चढेर हामीहरु जानुपर्छ. लेट्स गो. अदुलाई त अलिकति बसमा यसरी बम्पी राइडमा चढायो भने पनि शी विल बी ह्यापी. चाहिँ आज चाहिँ योपालि पछि पढ्यो हैन. सो वी आर क्लेभर एनफ. वी sat on this side because we want to see an waterfall. So waterfall will be this side. Hey. बसले छोडिराखेर पनि गयो है. यता अर्को बस पनि आयो. सो यसको भित्र चाहिँ मेरो पुरानो भ्लगमा हेर्नुहोस् हैन. त्यहाँनिर म हालिदिन्छु. यो भित्रको डिटेल्स चाहिँ त्यहीँनिरै छ. आज त कस्तो लकी घोडाले हेर्नु पायो. The one who saw. Oh, Yeah. This is what we are looking for. And I called Baje. So cute. Wow, we are so lucky we saw this. I'm coming near to you. Sit there, sit there. Oh my God, you're so good. Don't worry, nothing. They won't do anything. Tabela ढिला नि. आउनु न मम्मी फोटो खिच्नु. Yeah, I know. He's walking with us. Baby. If we would have बोजूले अघि केरा नखाएको भए देख्नु दिनु पाउँथ्यो नि.
उभिन न छिटो अझ अलिकति हटा त ओह बोजूहरू त लक्के बाबा जानु नि तपाईँ पनि यता के पनि गर्दैन बोजू जानु न छिटो त्यहाँ बाबा उभिनु न मम्मीको खिच्दै बाबा जानु न उभिनु न So nice. No, that jeep is gonna. He was disturbing his food now. That's why he was upset. I'm too sitting. झन्डै 11 लेख्दै उसको बममा मेरो लास्ट टाइम आउँदाखेरि थियो हरियो थियो अहिले अर्कै भएछ मम्मी पापाहरू अगाडि अगाडि हिँड्नुहुँदैछ यहाँनिर पनि लास्ट टाइम आउँदा त पानी पानी पुरा थियो अहिले छैन रहेछ बराबर हेर्नु न माउन्टेन कस्तो दामी देखेको है पिस मेरो घर चाहिँ यहाँ माथि हुनुपर्छ क्या अगेन वी स्पटेड वान मोर मम्मी दिन न के खानेकुरा छ भने दिन न म दिन्छु नि फेभरेट नीलकुरुन्जीहरू अब कहिले फुल्नु आँटेको रहेछ तर एउटा चाहिँ के भएछ भन्दा चाहिँ औ ओके उसलाई फोटो खिचिदिनु अरे यहाँनिर नीलकुरुन्जीमा अलिअलि किरा लागेछ हौ यहाँनिर पत्ताहरू सबै कालो ओके यहाँ त फोटो खिचिदिनु अरे उसलाई हो यस्तो हुँदो रहेछ नीलकुरुन्जीको फुल एक दुईवटा चाहिँ फुलेको रहेछ यतातिर अहिले व्हाइट कलरको वाला घाँस खानु जाँदैछ मरोहरू माथि वी स्पटेड 3 है ल ल वी स्पटेड 3 है अद बेबी या आई नो Oh my god, I thought it's like a statue. So many we have spotted. I think 4. This is the 4th one we have spotted. Spotted. Yeah, And no. my missus only spotted. Yeah. Yeah, we couldn't spot only. See? You're not that lucky. I know. I prayed to not me. That's why. छिटो गई गरिदिहाला न तले बाई गर यता आउँछ Bye bye. बाई गरल Yeah, bye bye, Coral. Coral, Bye I bye. found all four of you. Yeah. Yes, we get to sit at the front. I'm so excited of camping. Bumpy, bumpy road. Mama, look, we washed our face, no? Yeah. यो चाहिँ उयो सिजनमा आयो भने चाहिँ हेर्नु पाउँछ रेनी सिजनमा है Yeah, अलिकति we got अहिले to चाहिँ wash dried our up all. face. We got to wash our face also. bridge No? Yeah. Wow, beautiful Munnar. It's so beautiful, right? The baby will miss Yes. this. Yeah, I miss this. I want to live here and study. No? Yeah. We can do the schooling in that Carmel school. Yeah, Carmel.
चाहिँ VR पनि हेर्ने होइन यसको चाहिँ कति भन्यो VR को भर्चुअल रियालिटी VR 200 for 2 person मम्मी पापाले चाहिँ गर्दैन रहेछ यता विल बी गोइङ देयर someone is excited for first VR right are you excited or not you can see left right up down everything okay Bisari. So I want to cut off my vlog here only. किनभने चाहिँ अब मैले त्यो टेन्ट स्टेको पनि राखेँ भने चाहिँ it's gonna be very long. So I want to end it here only. Thank you so much for watching. So stay tuned for the upcoming video which is about a tent stay at Munnar. It's gonna be a blissful experience for us. Advita is quite excited. Thank you so much for watching. Bye bye. See you in the next vlog.